Jo, Freundos, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video, wieder in der alten, gewohnten Umgebung, wie ihr wieder seht. Und ja, heute habe ich ein kleines Video für euch, was ein bisschen ungewohnt kommen sollte, denn heute gibt es das allererste Interview auf dem ganzen Kanal. Denn falls ihr es noch nicht wissen solltet, ich habe vor kurzem die Chance gehabt, mein allererstes Interview mit dem guten Oscar Isaac zu führen, was immer noch richtig weird ist, darüber nachzudenken, dass man mir diese Chance gegeben hat. Das Ganze hat sich natürlich mit Hilfe von Disney und jetzt dem Moonlight Release ergeben und ist jetzt auch schon ein paar Wochen her. Weshalb es auch endlich Zeit wird, dass ihr das Ganze zu Gesicht bekommt. Und ich einfach diese ganze Erfahrung mit euch teile, denn ich kann euch sagen, es war sehr, sehr ungewohnt. Und ich glaube, ihr werdet auch rausnehmen, dass ich etwas nervös war, aber it is what it is. Es war eine coole Erfahrung. So yeah, das ist eigentlich die ganze kurze Einführung, die ihr für das ganze Video heute bekommt. Das ganze Interview geht um die 5 Minuten lang. Leider habe ich nicht mehr das komplette Interview, weshalb ihr jetzt nur eine spezielle Sektion des ganzen Interviews hier in diesem Video zu sehen bekommt. Deswegen wundert euch nicht über diesen plötzlichen Einstieg, als auch dem plötzlichen Ende des Ganzen. Aber ja, ich spiele das Ganze einfach mal für euch ab. Wir hören uns dann nach ein paar Minuten wieder. I just want you to know, big fan of yours. You played many fascinating roles that I love, from Ex Machina to Dune, and now you've taken over a completely new one as Moon Knight. And after seeing the first episode, I am absolutely sure the people out there are going to love this project. But you are not only embarking on a new character, you are officially entering the MCU, which is a big deal in itself because joining this big family comes with many expectations. How did it feel for you when the decision was final that you are going to be the newest hero among many other? And did much of a thought went into this decision, or was it clear from the beginning for you that this is what you want? No, it was not clear. A lot of thought went into it. I ended up having to get on antidepressants because it was such a stressful thing. No, that's a joke. But it was definitely challenging to figure out if I wanted to get back into this machinery. And the last thing that I wanted was to be on set thinking like, what was I thinking? Why am I back into this kind of huge thing where you're just kind of serving something that's not what I wanted to be doing, which is like investigating a character and something that means something to me. But what I quickly found out in my conversations with Kevin Feige is that he was absolutely interested in exploring this character in all its facets, and particularly in the facets that were interesting and emotionally relevant to me. And so the more we talked about it, the more I saw the space to create something that was not necessarily on the page, and I felt that I had just great collaborators to do that with Mohamed Diab, this incredible director making his English language debut, with Kevin Feige and with Grant Curtis, and then eventually Aaron and Justin, Benson and Moorhead, the other directors that came onto it. So yeah, it was a deep delve into not only the mythology of this character, but really dissociative identity disorder and what it feels like to live with that, and to be able to create these distinct characters that aren't necessarily from the comics, but we were able to, like Stephen Grant is our own version of Stephen Grant, and for me, that was the key into the whole thing. And it ended up, and I remember Ethan Hawke said to me, he's like, look, man, whatever you do, you just want to make sure that when that, alarm goes off at 5 a.m., you can't wait to get to set. And luckily, with all of the work that we did and the collaborative nature of it, every day I was so excited to get to set and try some new weird shit out. That sounds great, man. With a role like Moon Knight, you have the option to play many different roles, which is, I guess, a dream come true for an actor like you. What was your favorite persona to play as Moon Knight? Well, I love being Stephen Grant. Like, that was, when I found Stephen, that's when I was like, okay, if I can play this character like this, and he wasn't written as English, he wasn't written as slightly on the spectrum, none of that was there. And so when I found that character and I presented it to Kevin before I had signed on to do it,
because I just wanted to make sure that my version of it was going to line up with what they wanted. And he went for it. That was kind of my way in. And so I love playing him, but also what I love playing is, the tension between the different characters. And that was really interesting. So creating Steven, and then after creating Steven, thinking, okay, well, what does Mark need to be, and what is the most interesting thing, the differences, and leaning into his Chicago roots, leaning into a bit more of the stereotype of like the tortured, dark, vigilante guy. And what makes him so interesting is that he also has this kind of little Englishman living inside of him as well. Und ja, das war mein Interview mit Oscar Isaac. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze gefunden habt. Aber es war schon sehr Rookie-like. Es war schon sehr Rookie-like. Trotzdem war es mega cool, diese Erfahrung zu sammeln, und ich hoffe, dass wir jetzt zukünftig mehrere solcher kleinen Events veranstalten können und sich solcher Content dann auch in der Zukunft mehr auf den Kanal häuft. Weil es, glaube ich, echt ein besonderes Ding sein könnte, was man zusammen mit euch teilen kann. Aber um nochmal auf das Interview zurückzukommen, habt ihr schon gemerkt, dass ich mich bei den wenigen Fragen, die ich jetzt hier stellen konnte, größtenteils darauf bezogen habe, wie es eigentlich war für Oscar Isaac in dieses ganze Universum mit reinzukommen und wie er sich dabei wirklich gefühlt hat. Denn ihr wisst ja, mit in diese ganze MCU-Familie mit reinzukommen, kommt eben nun mal mit sehr vielen Pflichten. Und so fand ich es einfach mal mega cool, einfach seine persönliche Meinung zu hören. Wie dann wirklich ein Schauspieler eines solch hohen Grades dazu kommt und solch eine Rolle in solch einem Universum annimmt, die definitiv nicht nur für ein Projekt gedacht ist. Auch wenn es jetzt so dargestellt wird. Ich hatte noch viele weitere coole Fragen, die mehr ins Detail gehen und uns ein bisschen spoilery Sachen verraten. Eine Sache der Unterhaltung habe ich sogar nicht, die mehr in Spoiler reingeht und die wir wohl auch in der Zukunft sehen werden in der Serie. Natürlich kann ich das jetzt nicht hier erwähnen. Aber ja, es war auf jeden Fall coole 5 Minuten, die auf jeden Fall aber auch anstrengend für meine Nerven waren. Ich sag euch, ich habe wirklich gesweatet in diesem Interview. Trotzdem habt ihr aber gemerkt, Oscar Isaac war mega lieb, mega professionell, und das hat das Ganze eigentlich perfekt selbst alleine weitergeführt. Deswegen, ja, es war wirklich ein sehr guter erster Interviewpartner, um das Ganze mal richtig auszuprobieren. Mal schauen, ob wir sowas nochmal machen werden. Eure Meinung zu den Ganzen könnt ihr in die Kommentare schreiben. Wir hören uns im nächsten Video, was wohl wieder ein Video zu Moonlight sein wird. Und wenn ihr das nach dem Interview mehr zu Moonlight haben wollt, dann checkt einfach meine letzten Videos zu Moonlight raus. Wir machen jede Woche Videos zu dieser Serie. Wie immer, falls ihr noch nicht Abonnent des Kanals sein solltet, dann vergesst auf gar keinen Fall, den ganzen Kanal ein Abo dazulassen, um meine zukünftigen Videos rund um das MCU und Marvel auch nicht mehr zu verpassen. Wenn euch dieses Interview gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, passt gut auf euch auf, lasst es euch gut gehen, und ich würde dann mal sagen, love you 3000.